done by Mr. Dr. Stanley Milgram. Okay, how many of you have heard his name before? No. That's where I come into the picture. అంటే నాకు వేరే పని ఏం లేదని కాదు. I like studying how అంటే నాకు after everything why someone thinks like a weak person. This is a big question mark. అంటే when you are given an opportunity and an opportunity where in 5 years you can become the master, but someone is selecting a route where they are destined to work till the day of their death and still they are mediocre. And తెలిసి కూడా ఆ రూట్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు? ఇటువంటి ప్రశ్నలకు జవాబులు వెదికే ప్రయత్నంలో I found this experiment. Okay, it's there in the internet. You can see that experiments on obedience. Okay, obedience అంటే that is a negative term. That's not a very good term. Obedience అంటే మనం ఎవరికి obedient ఉంటాం? క్లాస్ లోకి ఎవరైనా సార్ వచ్చిన వెంటనే క్లాస్ అంతా ఏం చేస్తారు? ఎట్లన్నా మాట్లాడుకుంటాండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అంటారు. అందరు నిలబడి వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా ఫీలింగ్ తో చెప్తారా? వచ్చిన కొంతమంది అంటే ఇష్టం కూడా ఉంటుంది, అది వేరు. దట్స్ లవ్ అఫెక్షన్. ఆ సార్ అంటే దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ సార్ దృష్టిలో అంతా అందరూ హెడ్ మాస్టర్ వస్తున్నాడు, అందరు సైలెంట్గా ఉండాలా. హెడ్ మాస్టర్ వచ్చినప్పుడు ద క్లాస్ ఇస్ ఒబీడియంట్. యూ అండర్స్టాండ్? యు ఆర్ సప్రెస్డ్. Obedience is sign of suppression, and most of us we are used to the suppression. A suppression meeda this guy did an experiment. It's a very powerful experiment, and that experiment dani adi result emanta experiment ella chesina ante he took 3 people. For example, I'll say Dayanand is one character anukundam. Dayanand and Vinay, Sudarshan, 3 characters ni తీసుకున్నారు ఎక్స్పెరిమెంట్ లో. 3 characters లో వినయ్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ మైండ్ ని స్టడీ చేసేది ఎక్స్పెరిమెంట్. ట్రై టు బీ విత్ మీ. దిస్ ఈస్ ఎ లిటిల్ ట్రికీ అండ్ కన్ఫ్యూజింగ్, బట్ ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఓకే, దయానంద్ ఈస్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. దయానంద్ ఈస్ అన్ యాక్టర్. Dayanand knows that this is experiment. Do you understand? Yes. Vinay is not an actor. He doesn't know that this is an experiment. So I am going to study Vinay's mind. I am Dr. Milgram. And again, Sudarshan is also actor, professional. Okay? Wired chair. And Vinay will have the controls. The person who is not in the experiment, who is thinking it is real current, basically అక్కడ కరెంట్ లేదు, బట్ తిను కరెంట్ ఇస్తున్నాను అనుకుని తను బటన్లు ఉంటాయి. 5 volts, 10 volts, 15, 25 till 450 volts ఉంటుంది. దయానంద్ స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు వినయ్ ఏమంటే, దయా ఇస్ ద బాస్. సో వినయ్కి ఏం చెప్తారంటే, యూ హ్యావ్ టు ఒబే దయానంద్స్ ఆర్డర్స్. ఓకే, సో దయానంద్ ఆర్డర్స్ ఏముంటాయంటే, ఐ విల్ ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎవరీ రైట్ క్వశ్చన్ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎవరీ రాంగ్ క్వశ్చన్ ఇంక్రీజ్ ద వోల్టేజ్. ఓకే, సో ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్స్ విత్ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా. సింపుల్. ఆయన ఆన్సర్ చేస్తాడు న్యూ ఢిల్లీ, అండ్ హీ ఫీల్స్ హ్యాపీ. నో కరెంట్. ఎక్సలెంట్. Maybe second question, which is the 4th state that gave direct selling? State of Andhra Pradesh. Excellent. Maybe third question, who wrote Amukta Malyada? Deba padindi. ఈయనకే తెలియదు. ఒరే నాయనా నీ చూసుకుంటాడు, అవతల కూడా పాస్ అంటాడు. 25 volts. Instruction from him. అక్కడ నుంచి ఫస్ట్ 25 ప్రెస్ చేస్తాడు. బేసికల్గా హౌ మచ్ కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్? 0. బట్ యాక్టర్, ప్రొఫెషనల్, ఈ విల్ యాక్ట్ అనమాట అనేసి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టఫర్. అండ్ ద థింగ్ ఈస్, దిస్ గై కీప్స్ ఇంక్రీజింగ్ ద వోల్టేజ్. He is in so much surrender to Dayanand.
that is feeling the pain of Sudarshan. He is feeling, is seeing from the glass, but still is not stopping. And ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని వాళ్ళు 450 వోల్ట్లకి పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారంట ఈ క్యారెక్టర్లలో. బాధతోనే అయ్యో సార్ వాడు చచ్చిపోయి వచ్చున్నాడు సార్ అని 450 350 oh my god you might die anything now 450 but that guy zero current, he is not affected anything, but the action ఎంత పవర్ఫుల్ ఉందో తెలుసు కదా. అలా డిస్ప్లే పడతా ఉంటుంది 450 అని పడితేనే దాన్ని చూసి అది దాన్ని బట్టి స్టాన్లీ మిల్గ్రామ్ ఒక్కొక్క కంట్రీలో చేశాడు ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఆ కంట్రీని బట్టి మన ఇండియాకి ర్యాంక్ ఇచ్చాడు. అన్నిటికంటే టాప్ మోస్ట్ కంట్రీ ఏమొచ్చింది తెలుసా? Germany. They were the ones who were instrumental in dropping all this atomic bombs anta kuda. ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ ఇప్పటికి కూడా ఉంది. అది మీరు నమ్మని నమ్మకపోండి. ఇది అంటే ఎవరన్నా చెప్తే ఎస్ అనేది వాళ్ళకి ఆనందం అంట. ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఏమంటే ఫ్రీడమ్. Do you understand? Basically he should have done what? I will not do this, I will not even let you do this, right? నిజమా అబద్ధమా? నేను చెయ్యను, నిన్ను కూడా చేయనని లోపల గ్లాస్ లోకి షుడ్ గెట్ హిమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్లాస్, రైట్? ఇఫ్ ఈస్ హ్యూమన్. సర్కార్లో డైలాగ్ సర్కార్ లైక్ ఇంతకుముందు మేడం చెప్పారు కదా, లేదా ఇంతకుముందు చెప్పారు. నిజంగా మీకు ఫీల్ ఉంటే, కానీ ఈ రోజు చాలా మంది చూడండి, మీ అందరి ఫీలింగ్ ఒకటి, బట్ మనం చేస్తాంది ఫీలింగ్ ని సప్రెస్ చేసుకొని చాలా పనులు చేస్తున్నాం. ఒప్పుకుంటారా? వి థింక్ వి ఆర్ బీయింగ్ ఒబీడియంట్, బట్ మనం బేసికల్ గా చేస్తుంది వి ఆర్ యాక్టింగ్ అగైన్స్ అవర్ కాన్సైన్స్. అండ్ 60 to 70% ఆయన ఇచ్చిన రేషియోనే నేను మీకు చెప్తున్నా. ఇండియా ర్యాంకింగ్ వచ్చేసి 60% or 70% వచ్చింది. 60% to 70% పీపుల్ ఇన్ ద కంట్రీ డూ లైక్ దిస్. మన కంట్రీ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఎంత నిజమో మీకు తెలుసు. ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి we keep obeying, we keep acting as if we are obedient and we get a job, and that someone is giving an opportunity to become free. And no, మనం దేనికి అలవాటు పడిపోయినామంటే నిన్ను సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతామంటే కాకాని పోయి ఎవరైనా కూర్చొని నాకు ఏదైనా పని చెప్పారు ఆయన, నాకు ఏదైనా పని చెప్తే ఆ పని చేసుకొని వచ్చినా నాకు ఏదైనా ఇవ్వండి, అది నాకు ఓకే. కానీ ఐఎమ్ నాట్ యూస్ టు సిట్టింగ్ ఆన్ ఏ throne, wearing a crown. Just put me beside and show me some work. That's what these experiments have proven. And what do we need at this moment? Itvanti andukane someone with BTech degree is applying. It's not about the dignity of labor andi. Adi aa job cheyadam tappani nenu andam ledu. Edi gang men, no, it's not about labor or dignity or whatever. First of all, whoever introduced me, he was telling, I never applied a resume, I never prepared a resume or curriculum vitae, whatever you call it. Even I don't know how exactly to pronounce it. Why? Ante once I understood this, business kaadu, the idea of freedom, 4-5 ఏళ్ళు 3-4 ఏళ్ళలో మనిషి స్వేచ్ఛ అయిపోవచ్చు, ఫ్రీ అయిపోవచ్చు అని తెలిసినప్పుడు ఇంకా వేరే ఏదైనా చేస్తే అంతమించిన బానిస ఎవడు ఉంటాడు? Am I making sense? Yes. If I am not making sense, you are a very obedient person. మీ మీద ఒబీడియన్స్ ఎఫెక్ట్ ఏ రేంజ్కి ఉందంటే మీరు యుగాలు పని చేస్తారు. ఎవడో మీ చేత పని చేయించుకునేవాడు ఎవడో పుట్టే ఉంటాడు. బికాస్ మీరు చాలా ఒబీడియంట్ కదా. మాకు మీలో స్వేచ్ఛ కావాలనే తత్వం కావాలి, చేంజ్ని తెంచుకోవాలనే తత్వం కావాలన్నమాట. ఒబీడియన్స్ నేచర్ కాదు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఓకే? అండ్ దాని గురించి మనకంటే ఎక్కువ మాట్లాడిన వ్యక్తులు ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ BWW పుట్టక ముందే దేర్ వాస్ నీడ్ ఫర్ మ్యాన్ మేకింగ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఫస్ట్ నాకు తెలిసి మాట్లాడిన వ్యక్తి, నాకు తెలిసి బిఫోర్ హిమ్ పీపుల్ మైట్ హ్యావ్ స్పోకెన్,
బట్ వివేకానంద ఎప్పుడు మాట్లాడింది, స్వామి వివేకానంద, వి నీడ్ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్, మ్యాన్ మేకింగ్ ఎడ్యుకేషన్. నిజమా? విన్నారా? ఆ చిన్న చిన్న పుస్తకాలు ఉంటాయి చూసినారా, 5 రూపాయలు 10 రూపాయలవి, రామకృష్ణ మఠం కదా, రామకృష్ణ మఠం అక్కడ దొరుకుతాయి, మీరు ఇచ్చినారంటే. అన్నిట్లో ద ఎసెన్స్ విల్ బి అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్. ఐ నీడ్ డజన్ లయన్స్ నాట్ 1000 షీప్, గివ్ మీ డజన్ లయన్స్ అండ్ ఐ విల్ చేంజ్ ద వరల్డ్ అంటాడు, చేంజ్ ద కంట్రీ అంటాడు. విన్నారా ఇది? నాకు ఒక డజన్ సింహాలను ఇవ్వండి, దేశ గతిని స్థితిని మార్చేస్తా అనేసి. అంటే ఏమి అందరి మీద పోయి బరికిస్తాడనే? That means he clearly is saying it is not about today. At the time of Vivekananda, 1890s, ఆ టైంలో 1900s లో కూడా basically people's mentalities were so weak. You could realize that. అదే మళ్ళీ